What's up, my fellow giraffes? Today is day 4 of my trip to Vietnam and Mongolia. We're in Vietnam. It is 5 a.m. That's why I sound the way I do. Um, Today we're actually going to be going out into like the Mekong River Delta. We're going to go do some house inspections for some of the orphans. Basically, the way it works is because it's a communist country, he's not actually allowed to have an orphanage, but the government helps him with this actually. What he does is he gets these kids, these orphans, and he finds a close relative, a grandparent, grandmother, uncle, aunt, that type of thing. They then build a house on the relative's property. They build a house for the orphan, and the relative is required to look after the orphan and make sure that they learn, how to work, how to train, how to do different things, how to cook, how to do those things. And they've helped hundreds of people. They have over, I forget what he said, I don't even remember how many he said. But there's a lot of people here, though. I think he said Ho Chi Minh City has a total of over 13 million people in Ho Chi Minh City. In one city, there's over 9.25 billion people in Vietnam. Or no, that's wrong. That's wrong. I don't remember how many people he said were in Vietnam. I think there's 3 million people in Ho Chi Minh City, and I think 9.25 million people in Vietnam total, which is crazy, But yeah, today we're gonna go out and do some of the house inspections, check and make sure that the houses are good for the children to live in. We're gonna meet some of the orphans. I have no idea if the missionary's gonna let me film, because it is a communist country. Yes, he does have like government friends and stuff. So I may or may not be able to. So if I can't, I'm sorry. If I can, though, it's gonna be coming in this video. Just hold on to your horses. In a little bit, we're gonna go down and get some breakfast. My dad just went over to the missionary's room to have some coffee. I don't drink coffee, so I wasn't gonna go. And I had to do a video for YouTube. But yes, hopefully I will get some footage. So for now, I'm gonna say bye, but hopefully in a little bit this video will have some footage. Peace. Welcome to breakfast in Vietnam. Look at this. Like I say, the people in Vietnam cook Western food better than the Western people in America cook their own food. Look at this. Look at this. They have literally everything. It's amazing. Welcome to Vietnam. It's so nice here. Yeah, come over this way. I mean, it's ridiculous. It's crazy. Check this out, though. Over here, you got the city, and down there, the Mekong River. Vietnam is beautiful.
in a world where 90% of all the traffic is done on a motorcycle. It's crazy. Literally, that's all they drive, is motorcycles. Like, there's some other cars, but it's all motorcycles. Or in their term, Honda. Because like in America, when we want a tissue, we say, can I have a Kleenex? Or when we want a bandage, we say, can I have a Band-Aid? Because we just call it by the brand name. They call every motorcycle a Honda, even if it's a Kawasaki. It's crazy. What is up, my fellow giraffes? We've just made it to the office here that Mike Roberts uses for his mission work. We're here with some of the orphans. They're all they're writing thank you letters to a bunch of the people who send them stuff. So people will send them letters, and then so it's actually really cool. People in the States will send them a written letter, and then Brother Roberts has his associate Duck. His daughter will translate them into Vietnamese for the kids to read. So they get the handwritten letter and they get the written letter, and then the kids will write theirs back in Vietnamese, and Duck's daughter will translate them back into English. So they get the Vietnamese version and the English version. So it's really cool. That's what all of them are doing right now. Keep you posted. This is a government building, and this is a government building here in Vietnam, and yet Mr. Roberts is able to do his work out of this building. Like, it's amazing. He's a Christian missionary, and he is allowed to do his work in a government-owned building in a communist country. That's awesome. Believe it or not, you can actually eat this. It's a type of fruit, and it is amazing. You eat too much though, it'll kill you. Alright guys, we just got done. We went to a ceremony where we deeded over one of the houses we built for some orphans. Their grandmother is the guardian. Sorry about all the shaking. I'm in a vehicle. I had to film this now. But it was really cool. They have the government officials speak. They have the different people speak, and then they have Mike Roberts' associate Duck teaches them. He stands up and tells them, you have to respect your elders, and you have to, obey the rulers here, and all that really cool stuff. And then they hand him over the deed to the house, and it's so cool and so touching. And yes, I am allowed to film whatever I want here. Brother Mike Roberts told us we could. I can even say his name. I can say whatever I want. It's amazing. But yeah, and I'm sorry I didn't say this before, but yeah, here's the footage. Con xin làm cái chương trình này cho nhà Đông Nam Á. Được sự quan tâm của các cấp và sự hỗ trợ của nhà tài trợ là tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á. Hôm nay ngày 18 tháng 7 2018 tại xã Trung Hiệp làm lễ bàn giao nhà Đông Nam Á cho hai em Võ Thị Minh Thư và Võ Thị Yến Thi, ấp Ngũ Của, xã Trung Hiệp. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Phần giới thiệu đại biểu về đại diện tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á xin là bố Mai, là giám đốc điều hành tổ chức, anh Lê Anh Đức phụ trách chương trình Đông Nam Á, và các anh chị trong đoàn, chị Bình, phó trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, chị Phương đại diện Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, đại diện phòng lao động thương binh xã hội huyện là cô Thị Lệ, phó trưởng phòng.
Và đại diện cho Ủy ban xã là ông Đồng Phước Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Và đại diện gia đình và gia đình của hai bé. Về nội dung là tiếp theo buổi lễ bàn giao, xin kính mời ông Đồng Phước Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hiệp sẽ thông qua quyết định giao nhà. Xin kính mời ông. Thưa ban tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi của Đông Nam Á, thưa các đồng chí đại diện cho hội xã hội huyện, các đồng chí chính quyền địa phương, gia đình, thì tôi sẽ thông qua cái quyết định về việc tăng nhà tình thương cho trẻ mồ côi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân xã Trung Hiệp số 117 UDUBNG Trung Hiệp ngày 18 tháng 7 năm 2018 quyết định về việc tặng nhà tình thương cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn cứ lịch tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ vào công văn số 106 UBNG ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép tiếp nhận dự án tài trợ của tổ chức Hoa Kỳ, tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á. Xét đề nghị của công chức văn phòng thống kê thi đua khen thưởng tôn giáo xã, quyết định điều 1 nay tặng nhà tình thương cho 2 trẻ mồ côi xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm gồm: 1. Võ Thị Minh Thư sinh ngày 18 tháng 7 năm 2005, 2. Võ Thị Yến Thi sinh ngày 1 tháng 4 năm 2010, thường trú ấp Bục Ngựa, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, với số tiền tài trợ là 59.270.000 đồng. Nguồn vốn cho tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi Đông Nam Á. Điều 2, các em được trọn quyền sở hữu sử dụng căn nhà nói trên nhưng không được quyền chuyển nhượng sang bán. Điều 3, công chức văn phòng thống kê thi đua khen thưởng tôn giáo xã, các ngành có liên quan, cán bộ trẻ các em có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay chủ tịch, phó chủ tịch đã ký Trần Văn Tăng. Ba hai con đứng đây. Còn chú nhé chú vào. Hai con đứng nhà cái. Hai con ra ngoài đứng chỗ Real good. I used to think ceremonies were a waste of time. They're really good because they teach kids something official. Con gái học tập nha. Tao có nhân căn nhà để con gái học tập ha. Bên có ổn định. Đúng rồi. Got to ride on a Honda. For lunch, we have rice with bean sprouts, with fish, with some what looks like green beans and broth and some really spicy peppers. Really good. Hey! I hate dogs around here, man, unless I'm eating them. You know, rabies and stuff, you know. Có mấy đứa con?